Hello students. Now the time to talk about the right to freedom as guaranteed by the Constitution of India. Now, this is a part of your core course, CC2, semester 2. It's a general course study. Look, our Constitution has guaranteed the citizens right to freedom. Right to freedom is very much essential for the development of a man's self. In fact, freedom is the catchword of democracy. Our constitution makers, the founding fathers, they were very much influenced by the liberal philosophy of the Western world. And the right to freedom, as guaranteed by them, is designed according to the liberal philosophy. Now, from Article 19 to Article 22, these four articles deal with the right to freedom of the Indian citizens. Whereas some of the rights under the right to equality are enjoyed by the non-citizens also, but right to freedom is exclusively for the citizen of India. Article 19 is regarded as the very basis of right to freedom. What does it say? In the original constitution, there was a 7 freedom guaranteed by the constitution. They are right to, freedom of speech and expression, number 1. Number 2, right to form and associations or organizations. Number 3, right to assemble peacefully without arms. Number 4, right to roam, right to go, or right to move around within the territory of India where you wish to go. 5th, right to residence anywhere within the territory of India. 6th, right to property. And 7th, the freedom of choosing any profession or occupation. These 7 freedom were regarded as the very basis of right to freedom of the Indian citizens. But in 1978, as an effect of the 44th Amendment Act of the Constitution, right to property was removed from this list enshrined in Article 19, Clause 1. Now we have 6 freedoms. Freedom of speech and expression, a right to form association and organization, right to assemble peacefully without arms, right to move anywhere within the territory of India, right to reside anywhere within the territory of India, and freedom of choosing any occupation and profession. But mind it, this individual freedom
are not absolute. The framers of our Constitution wanted to strike a balance between the individual freedom and the collective necessities. For that reason, Article 19, Clause 2 imposes some restrictions upon these six freedoms. So these freedoms are not absolute. The government of India or the state government can impose restrictions on this right to freedom on grounds of the sovereignty and integrity of India, friendly relations with the neighboring countries, etc. There are many, 6 or 7 reasons the state can impose the restrictions. Next, Article 20. Article 20 guarantees individual freedom from arbitrary arrest. Arbitrary arrest. This article states that the citizens, any citizens of India, the citizens of India is free to consult with any lawyer in case of infringing any cases against them. Again, nobody can be punished on the basis of an act of crime committed in the past when it was not regarded as the crime. Once again, no citizens can be inflicted upon any inflicted upon any restrictions or punishment twice in case of a double jeopardy. Next, Article 21 is very important. The scope of Article 21 is rather wide. According to Article 21, the state cannot take away the freedom of life and liberty of any citizens without the procedure established by law. In fact, the scope of Article 21 is wide enough because the right to information, right to education, and right to live is also included in this article. Next, and finally, Article 22 is really very important. Article 22 guarantees the citizens of India against arbitrary arrest. Article 22 was a guarantee against arbitrary punishment. Article 22 is the right against arbitrary arrest. According to Article 22, a person who is arrested by the authority, state authority, should be produced in front of a first-class magistrate within the 24 hours of his or her arrest. And he or she cannot be detained anymore without the consent of the first-class magistrate. Next, the state cannot force anyone in any way to confess against him. And finally,
these rights cannot be enjoyed by two types of persons. Number one, the persons who were arrested under the Preventive Detention Act, and the persons who are suspected as enemy alien. There is the spy of the foreign countries, enemy aliens. So this is, in brief, the right to freedom of the Indian citizens. Its scope is wide enough, but the government is given a power to impose restrictions upon these rights in Article 19 and others. And according to Article 358, during emergency, the Parliament of India can, by passing a law, suspend right to freedom. Again, according to Article 359, the President during emergency can declare an executive order by which the Article 32, which deals with the right to constitutional remedies, that means through which the citizens of India can go to the Supreme Court for the reinforcement of the rights. The President can suspend Article 32 during emergency. This is the situation. This is the conditions of right to freedom. And the idea behind it is that the framers of our constitutions wanted to strike a balance between the individual freedom and the collective necessities. এটাই সংক্ষেপে আমাদের দেশের সংবিধানেতে 4টে ধারায় নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। 19 থেকে 22 নম্বর ধারায়, 19 নম্বর ধারায় আগে 7টা স্বাধীনতার অধিকার ছিল, বর্তমানে 6টা। এই 7টা ছিল বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, নিরস্ত্রভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েতের স্বাধীনতা, ভারতের সর্বত্র চলাফেরার স্বাধীনতা, ভারতের যে কোনো স্থানে বসবাসের স্বাধীনতা, সম্পত্তি অর্জন, ভোগ দখল ও বিক্রির স্বাধীনতা, এবং ইচ্ছামতো পেশা বা ব্যবসা পরিচালনার স্বাধীনতা। কিন্তু 1978 সালে 44তম সংশোধনী আইনের সাহায্যে সম্পত্তির অধিকারকে বাতিল করা হয়েছে। এটা এখন একটা বিধিবদ্ধ অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়। তবে এই অধিকারগুলো অবাধ নয়, এর উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে সংবিধানেতে, যেমন ভারতের সার্বভৌমত্ব, সংহতি রক্ষা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইত্যাদি আছে। 20 নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে যে আগে অপরাধ বলে গণ্য ছিল না এমন কোনো কাজকে বর্তমানে অপরাধ বলে গণ্য করে পূর্বেকৃত কাজের জন্য কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। আরও বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য দুবার শাস্তি দেওয়া যাবে না। আরও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের পছন্দ মতো আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার অধিকার আছে। 21 নম্বর ধারাতে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। আর 22 ধারায় বলা হয়েছে যে স্বৈরাচারী গ্রেপ্তার থেকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে 24 ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেট পুনরাদেশ না দিলে তাকে আটকে রাখা যাবে না। আর প্রত্যেক কোনো ব্যক্তিকে জোর করে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা যাবে না। তবে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি
আর নিবর্তন আটক আইনে ধৃত ব্যক্তিরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। এটাই সংক্ষেপে রিপ্রেজেন্ট আমাদের স্বাধীনতার অধিকার। আমি 4টে আর্টিকেলসের পয়েন্টসগুলো বললাম, তোমাদের নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলে আমি উত্তর দেব। ধন্যবাদ।